Hat Hashem, Parachat Nitavim Vayelekh. We'll speak about Vayelekh. Always we speak about Nitavim. So this year, maybe we'll speak about Vayelekh. There is an interesting Rashi all the way in the beginning of the parasha. And this, I think this Rashi is like a preparation. Rosh Hashanah, Kippur, Yamim Noraim. We're trying to prepare ourselves. So it will be like a chana, like a preparation. The parasha starts off on the day that Moshe Rabbeinu is supposed to leave this world. Zayin Be'adar. Okay? So it starts off by saying, Vayelekh Moshe Vaydaber et hadevarim ha'ele el kol Israel. Moshe is going on the last day, and he's going to everybody and to say, ben vayomer alehem, ben 120 shana anochi hayom, lo ucha od latzet ve'lavo, v'Adonai amar alai lo ta'avor et ha'yarden hazeh. That's it, it's the last day. He cannot pass the Jordan, he cannot pass the other side of the river. After that, he's going away. Okay? So, as you know, always when we learn parasha, the best is to learn Rashi. So you open the parasha, Vayelekh Moshe, Rashi comments. What's the commentary of Rashi? Vayelekh Moshe vegomer, till the end of the pasuk. What a commentary is that? Ma gomer. There's no commentary. If there's no commentary, don't write nothing. Right? We said once already that Rashi sometimes he writes, Eni yodea ma melamdenu. I don't know what the Torah wanted to say. For example, it says, Yaakov ve'esav b'nei Rivka. Rashi says, I don't know what the pasuk comes to teach us. But Chachamim, they explain Rashi when he says that, it means he had few possibilities of explanation. Ve'eni yodea eze mehem ha'emet. Which one is the right one? So I prefer not to say. But יש לי פירוש. לכן הוא כותב, that's why any יודע. Because if he doesn't know, why you write any יודע? Don't write the commentary. He's not commenting every pasuk and pasuk, right? And it's very strange over here. Rashi says, Vayelekh Moshe vegomer, and the pasuk finishes it. מה רוצה להגיד? אחר כך אומר, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. The second pasuk says, he's telling everybody, לא אוכל עוד, I cannot anymore, לצאת, come out, ולבוא and come in. כן? אומר רש"י, on that he says, יכול שתשש כוחו, is it because משה רבנו חזון is weak? 120 שנה, אתה יודע מה זה 120 שנה? The משנה says in פרקי אבות, בן 100 כאילו מת וחלף מן העולם. People at 100 years old, he has no taste of food anymore. He doesn't want to go out. He's tired. He's sitting down. I spoke with an old man like this. You know what he told me? He told me, I think Malach HaMavet forgot me. That's what he told me. He wanted to die. He says, it's better to die. אין לו חשק לעשות שום דבר. He doesn't want to do anything. And I met somebody, he showed me a newspaper that his grandfather was 102 years old. At the age of 90, all his teeth fell off. At the age of 100, his teeth started to grow back like a baby. Wow. So they put it in the newspaper, 100-year-old man, his teeth, they started to regrow. As Ben 100 met, kechalaf min ha'olam. It's like he's not, imagine 120. That's why in Israel today, they don't say anymore, ad 120, that is, ad 100 ke'esrim. When you reach 100 years old, you should be like a 20-year-old. You should have cheshek to do things. Because at 100 years old, you lose the ta'am ha'chaim, taste of life. As Rashi Omer, could it be that's what happened to Moshe Rabbeinu? When he says, Ben 120 shana anochi, yachol tashash kocho, is it because he's weak, he's telling them that? No. Talmud lomar, the Torah says, lo ka'ata eno, v'no nas lecho. He had a 20/20 vision, right? His skin was like a skin of a baby. Lo nas lecho. He looked young, right? As ma ze lo uchal letsat velavo. What does it mean I cannot come in and out? Says Rashi, what does it mean? Any rashai, I'm not allowed. I could, but I'm not allowed. למה? שנטלה ממני הרשות ונתנה לי יהושע. הקדוש ברוך הוא took away his possibility, right? his rights. אין לך רשות לצאת כבר. אתה לא יכול לצאת, אתה לא יכול ללמד, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
Nitna liYoshua. It was given out over to Yoshua. So you don't have rights anymore. Right? אז הוא אומר, אין לי רשות. זה לא. Okay. So let's try to explain. The Rabbeinu Tam, the grandson of Rashi, says, any book that my grandfather wrote, I can match it. Right? Right? He says, he wrote Perush al Hashas, I can write the Perush al Hashas. He wrote Sefer HaOra, I can write Sefer HaOra. There's a Siddur that Rashi wrote, right? Rashi wrote the Siddur, I can write the Siddur also, Pardes. What was the second one? Sefer HaOra. It's a Pirushim. So it's called Sefer HaOra, al yedei Rashi. He says, I can write the same Pirushim. Sefer HaPardes, I can write Sefer HaPardes. He says, one book I cannot write. Al HaChumash, but Rashi commented Chumash, this I cannot do. Rabbeinu Tam says this, right? אז צריך להבין, really, what did Rashi mean in the first commentary? Vegomer, what does it mean? So let's explain it this way. So Rabben Tzion Mutzafi, he explained the following way. We find in Tanakh that Shmuel HaNavi, okay, he was, right, he was leading Am Yisrael for 40 years. From the age of 12 till the age of 52. He passed away at the age of 52. 40 years. At the age of 12, he was already like a Navi. He was already going and telling people what to do. So it matches a little bit Moshe Rabbeinu, which led us 40 years in the desert. 40 shana, akut bedor. Okay? 40 years. And Shmuel Navi, right? He had a special minhag, way of conduct. What Maya minhago? What was his conduct? He would go all over Israel, Eretz Israel, every day a different city, lelamed Torah, to teach Torah, לעשות משפט. He would never sleep in the same city 2 days. If he wouldn't finish at one day what he had to do, he would do it the second day in the daytime, but at night he wouldn't sleep in the city. He would go near the city. היה הולך מעיר לעיר. And ביתו עמו. מה זה ביתו עמו? He had a bag. In the bag he had a tent that he would put up. He had the pot, right? He would buy himself food. He doesn't go to anybody's house. He comes to a city, samta oil, puts his tent, cooks his food, cooks his meal. לא נהנה מאף אחד. He doesn't get profit of anybody, right? And he does mishpat, and he teaches Torah, and he goes around. Moshe Rabbeinu was not like this. Moshe Rabbeinu היה משהו אחר. משה רבנו היה לו אוהל, he had a tent, שקרא לו אוהל מועד. It's called אוהל מועד. ואנשים היו, והיה כל מבקש השם, whoever wants to ask השם עצה, שאלה, he would go to משה רבנו's tent, and over there would get either משפט, either עצה, שאלה, whatever it is, right? So it's two different הנהגות. משה רבנו was one type of הנהגה, and שמואל הנביא was other type of הנהגה. כן? Why? למה ככה? Why was this? So they say, Moshe Rabbeinu, right? Moshe Rabbeinu, he was like a melech. Vayi bishurun melech. Melech does not go to people's house. Melech does not turn from one house to the other. Mata tzarich, can I teach you? Can I give you? No. Melech yoshev ba'armon, he sits in the palace and people come over to him. זה Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu זה מלך. Vayi bishurun melech. שמואל הנביא זה נביא. So he has a different הנהגה. אומר המדרש, שמואל הנביא היה כעוף הפורח ממקום למקום. It's like a bird, flying over here, flying over there, flying. I was thinking, as I saw this midrash, I was thinking, maybe that's pshat. When Moshe Rabbeinu והתחנן אל השם בעת ההיא, that says, התפלל 515 תפילות, 515 תפילות, נכון? משה רבנו prayed. It says that Hashem אמר לו, רב לך, stop, right? מה משה רבנו ביקש? Can I be a bird? אני יכול להיות אולי עוף? להיכנס לארץ ישראל בתור עוף. So like this I can fly over ארץ ישראל and visit all ארץ ישראל. מה אמר לו השם? לא. What does it mean, עוף? Why don't you ask to be like a tiger, a lion?
בפוקס, להיכנס, תתחיל לרוץ. מה זה עוף? אז חשבתי עוף. He says, אני אשנה את ההנהגה שלי. I will change my way of conduct. I used to do that everybody comes to me. So now I'll be like Shmuel Hanavi, like a off, like the Midrash says. Shmuel Hanavi is like a bird. He's going from one place now. I'll go now, and I won't be a melech. I won't be a melech. I will be like a type of a Navi, which goes from one city to another city to shpot Hashem. Hashem told them no. It's time for Yeshua to take over, so I won't let you come in. אז באמת, משה רבנו, right? This was his הנהגה. So Rashi, when Rashi came to comment the pasuk, היה לו בעיה. Rashi didn't understand. Rashi says, Vayelekh Moshe, איך הוא הלך? איפה הוא הלך? Where did he go? הוא הלך לכולם. אומר המדרש, הלך ל-600,000 אוהלים. He went to 600,000 tents. He was knocking on each door. Do you know that לא אוכל לצאת ויבוא? Do you know it's the last day? You won't see me anymore? You know that that's it, Hashem doesn't let me, and Hashem take me. 600,000 אוהלים, הוא הלך. אומר רש"י, but איך זה יכול להיות? הוא מלך. He's a king. הם צריכים לבוא אליו, they have to come to him. איך הוא הולך אליהם? מה אומר רש"י וגומר? We have to stop right here. Why? Because we have to wait for the next pasuk. What's the next pasuk? לא אוכל. אומר רש"י comments, לא אוכל. יכול תשש כוחו? Because he can't. לא. שנטלה ממנו הרשות. Hashem doesn't let him anymore. So if Hashem doesn't let him anymore, אז הוא לא מלך. ואם הוא לא מלך, אז הוא יכול ללכת עכשיו. He didn't go till now because he was מלך. והם צריכים לבוא אליו. They have to come to him. But now that Rashi says, comments on הפסוק השני, נטלה ממני הרשות, Hashem doesn't let me anymore, אז עכשיו הוא יכול ללכת. As he goes now from one tent to another, telling everybody, that's it. לא אוכל, it says, נטלה ממני הרשות, לא אוכל is not allowed, לא יכול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו. What? To teach. לצאת ולבוא, הכוונה בדברי תורה, אומר המדרש. לא יכול ללמד. הגיע הזמן של יהושע, יהושע has to take over, so it says, כתוב במדרש, הלך משה לבית מדרשו של יהושע, ועמד שם, משה רבנו went to בית המדרש של יהושע, ועמד, והוא שומע את יהושע, נותן דבר תורה. יהושע לא ראה אותו, יהושע didn't see him, because there was a lot of people, לא ראה אותו. אז אנשים, people said, איך אתה לא מתבייש? הרב שלך עומד ואתה יושב? הרב שלי אומר, איפה הרב שלי? אומר, הנה משה רבנו עומד שם. התחיל לבכות, ישוע אמר, מחילה, I didn't see you. אמר לו, לא. אין לי רשות, I cannot teach, even if I want now, I cannot teach Torah. It's your turn. השם לקח, השם took the possibility for me to teach. So, זה שלך עכשיו. אז אתה תשב ואני אעמוד. And that's how Yeshua started to teach, כן? לא היה לו רשות. He didn't have... חס ושלום, הוא לא... השם אמר לו, אתה לא יכול ללמד. You cannot teach anymore. According to this, right? According to this, so let's finish the Midrash. Says the Midrash, going to 600,000 tents, וביקש מהם מחילה. Moshe asked mechila from everybody. Mechila, maybe I spoke to you hard, maybe I didn't do the judgment right. ביקש מחילה. ואחר כך אמר להם, ביקש מהם שיתפללו עליו. Please pray for me. תתפללו עליי. מה יתפלל עליך? What? רפואה שלמה no need. לא קעתה אינו נסלחו. לא צריך רפואה שלמה. לא. כשיגיע לעולם הבא, when he gets to the next world, אתה לא יודע מה יהיה המשפט. You don't know what's going to be the judgment. Moshe Rabbeinu is asking everybody to pray for him. Where do we see this? In the Gemara, Brachot. Rabbi Yochanan, when he's about to pass away, his talmidim are around his bed, והיה בוכה. אמרו לו, רבנו, מה חסרת מהתורה? You taught us so much Torah. You were so much, learning, studying, practicing. למה אתה בוכה? אומר, מאיפה אני יודע? Do I know what's going to be up there? You coming, right? איזה דרך מוליכים אותי? Where are they going to take me? They're going to take me to the way of tzadikim, to the גיהנם של רשעים. אני לא יודע. אתה לא יודע. You don't know.
ורבי יוחנן ב-120 שנה. He was also 120 years old, right? You don't know where you're going. משה רבנו ב-20 שנה לא יודע איפה הוא ילך. זה הלימוד. The limud is, how can you be so sure of yourself? People say, no, הקדוש ברוך הוא, רחמן, הקדוש ברוך הוא, you know, הוא מתחשב, he takes in consideration, he knows I didn't want to do. גדולי עולם, משה רבנו בכה, רבי יוחנן בכה, right? They don't know, איפה מוליכים אותו? How can you be so sure of yourself? זה יום הדין. יום הדין means you don't know. Let's show another example. שמואל הנביא, himself. There's a story in the Navi that Shaul HaMelech gave order to kill all the mechashvot, כל בעלות האוב, the witchcrafts and all those witches. נשארה אחת, one was left. שאול המלך is about to go to war, והוא לא בטוח יחזור חי, לא יחזור חי. So if he knows about this lady, which was not, this witch, which was not killed, בעלת אוב. And he disguises himself, he goes to see her. And he asks, מה אתה רוצה? He says, I want you to bring the neshama of שמואל הנביא. Okay, אני אביא לך את הנשמה של שמואל הנביא. So she does whatever she does, and שמואל הנביא's neshama comes down. כתוב, she started screaming, אבל אתה שאול המלך, עבדת עליי, you tricked me, I know you want to kill me. אמר לה, איך את יודעת? How did you know? She told him, because when I call neshamot, they stand in front of me. But for a king, when a neshama comes from the other world, the neshama comes upside down. The neshama is like standing on her head. Like אתה רואה את הראש למטה ואת רגליים למעלה. כן? יש מדרש כזה, שחזר יצחק, when Yitzchak came back after 2 years, הרי, when Avraham did the Akedah, it says that Yitzchak stayed on the Mizbeach for 2 years. He was there. Like it says in the Pasuk, וישוב אברהם אל נעריו. למה אברהם? בהתחלה אמרת, וילכו שניהם יחדיו. Both of them went. So he should have said, the Pasuk should have said, וישוב אברהם ויצחק אל נעריו. או וישובו. למה וישוב? אומר המדרש, יצחק stand on the מזבח. For 2 years. למה נגע בו הסכין, touched him. כן? כתוב שהוא חזר הביתה, הוא חזר עם הראש, הוא היה מהלך, במשך 2 הוא היה מהלך ראש למטה ורגליים למעלה. ככה כתוב במדרש. Very hard to understand. יש בזה איזה דבר, לא יודע איך להסביר את זה. Right? I don't know how to explain this. אבל ככה היה מהלך, ראש למטה, רגליים למעלה. אז ככה היה בעלת האוב, היא ראתה את שמואל הנביא, she saw שמואל הנביא, head down, feet up, and she says, אתה מלך, אתה שאול המלך, כי רק למלך הוא בא ככה, הנשמה יכולה לבוא ככה. So right away, he told her, let me speak with him, I won't touch you, I won't kill you, let me speak with him. So שמואל הנביא got upset on שאול המלך. Why did you bring me? He told them, when they called me מן השמיים to go down, I thought, רוצים לעשות לי משפט, they want to judge me, אז כתוב שהוא הלך למשה רבנו שהתפלל עליו. שמואל הנביא הלך למשה רבנו, תתפלל עליי. אני לא יודע למה קראו לי, I don't know. עכשיו הוא ראה למה קראו לו, שאול קרא לו, אבל הוא חשב שהלכו לקרוא לו למשפט, לדון אותו. To judge him. He was so scared. He got upset on him. אחר כך שהוא נתן לו מוסר, after he gave him מוסר, he told him, what do you want? He says, I want to know, to go to war, not to go to war. What's going to happen? He says, go to war, you're going to die with your kids, but it's going to be your kapara. This is the kapara because you killed Nov, Kohanim, you killed all the Kohanim, you were chasing David HaMelech, this is going to be your kapara. And this is how it was. אז רואים, אפילו שמואל הנביא, ששקול כמשה ואהרון, the Gemara says, משה ואהרון בכהניו ושמואל בכהניו, הוא מפחד. Why do you call him? הוא נמצא עכשיו בגן עדן. He's now in Gan Eden with the tzaddikim, studying Torah. ועכשיו מה קורה? What's happening now? No, maybe they're going to judge me. So he's scared, right? He's getting upset, he's scared. He goes to Moshe Rabbeinu שיתפלל עליו. Moshe Rabbeinu is going to עם ישראל להתפלל עליהם. רבי יוחנן בסנדלר מבקש לתלמידים, תתפללו עליי, כן? So מה זה יום הדין? We don't understand מושג של יום הדין. So scary, זה כל כך מפחיד יום הדין. אתה לא יודע מה יצא משפט, כן? אתה לא יודע מה... אז אומר לך פה, כן? בן אדם צריך להכין. You have to prepare yourself, right? אף פעם אתה לא תהיה מורה, אבל
תכין, כן? יש כאלה אומרים, there's a joke, it's a joke, but the joke has some מוסר to it, right? There's a joke, there's one guy, הרבנים היו אומרים לו, תשמע, תלמד תורה, תתפלל, בוא תתפילה, קם תלמד תורה. הוא אומר, אל תדאגו, after 120 אני אסתדר איתם למעלה. מה זה תסתדר? What do you think? It's your friends over there? I'll take care of myself. אז רב אחד אמר לו פעם, תגיד לי, מה אתה הולך להגיד לפני בית דין? What are you going to say to בית דין שמעלה? He says, I'm going to tell them, אני לא יודע לקרוא. I don't know to read. And since I don't know to read, I couldn't pray, and I couldn't study, and I couldn't do a lot of things. So, פטור, אני לא יודע לקרוא. אמרו לו, מה, אתה חושב שזה יעבוד? אתם תראו שזה יעבוד. The guy passes away, נפתח, עולה למעלה. אמרו לו, תראה, לא התפללת, לא למדת, לא עשית. אבל אני התחיל לבכות, אני לא יודע לקרוא, אבא שלי לא לימד אותי, my father didn't send me to a Jewish school, I didn't know to read. If I would have known to read, for sure I would pray. וזה התחיל לבכות. אמרו, מה נעשה איתו עם זה? What are you going to do with him? אתה יודע מה עשו איתו? They gave him a note. אמרו לו, תשמע, אנחנו נותנים לך עכשיו חותם המלך. The king seal. This is חותם, הקדוש ברוך הוא חותם. יש לך רשות. You have permission to go Gan Eden or Gehenam. You can choose. You can go one, you can go after the next day, the other one. You can do whatever you want. טוב? הוא שמח, אמר, וואי, אמרתי לכל הרבנים, לא שמעו, ואני יודע מה. טוב, הוא לוקח אותנו לזה. איפה הוא הולך? גן עדן? קודם כל גן עדן. לראות מה הולך שם. אמרו תמיד גן עדן. בוא נראה מה זה גן עדן. He goes, he sees באמת paradise. It's real גן עדן. נערות אפרסמון, איסיס צדיקים יושבים ועטרות בראשיהם, לומדים תורה, וואי, בדיוק כמו שאמרו הרבנים, it's exactly. אבל יותר מדי שקט פה. It's too quiet here. משעמם. It's boring. אז אמר, let me go to the other side. בוא נראה מה הולך בצד השני. I can always come back, right? טוב, יוצא, הולך לצד השני. רוצה להיכנס, המלאך אומר לו, where are you going? He says, what do you mean? I want to go inside. He said, people want to go out of here. You want to go inside? No, he said, I have Chotam HaMelech. I have the king's seal. I can come in and out, Gan Eden, Gehenam, whenever I want. המלאך מסתכל, באמת, this is Chotam HaMelech. This is the king's seal. עם השם של המלך, הקדוש ברוך הוא, וכל השמות הקודש. אז הוא אומר, כן, בכבוד, תיכנס, אין בעיה. He goes inside, the smell is terrible, it's dark, people are screaming over there. פתאום רואה את החברים שלו, משה, יעקב, ראובן, שמעון, and they're suffering, poor guys. After 10 minutes he says, wow. it's too scary. באמת, לא כדאי להיות פה. It's not worth to be here. טוב. Tells all his friends, bye, חברים, I'm sorry for your luck, and ברוך השם, I got promotion to go to the other side. רוצה לצאת, הביאו מלאך אחר, החליפו את זה. אומר לו, אני רוצה לצאת. אומר לו, כן, כולם רוצים לצאת. Everybody wants to come. You cannot go here, you have to stay here. He said, no. I have the king's seal, תקרא. Listen to what he says over here. המלאך אומר לו, אני מצטער, אני לא הלכתי לבית ספר, I don't know to read. אתה נשאר פה. זה הבדיחה. נגיד לך, אנשים חושבים, אני אסתדר, גם שם יסדרו אותך, לא תסתדר, יסדרו אותך, כן? That's it, יום הדין is a very serious day. לא אוכל עוד לצאת ולעבור. יכול שלא רשות? לא, נתלה ממני הרשות. אבל אם יש לך רשות, if you have רשות, מה תעשה לפני יום הדין? What's the best thing? מה שעשה שמואל הנביא, היה הולך מעיר לעיר, מבית לבית. משה רבנו עשה את זה בסוף. משה רבנו did it at the end. He couldn't do it in the beginning. Why? Because מלך, האיש הוא מלך. People had to come to him. But the בעלי בתים, אלה שלא לומדים, תלך אתה תזכה אותם. You go, תדפוק על דלתות. יש לך כבר מקום לראש שנה כיפור? You have a place for ראש שנה כיפור? Where are you planning to pray ראש שנה כיפור? You see a guy on the street, you see him in the bakery. Hi, שלום עליכם. Where you live? Oh, you live here. Where are you praying? סתם, תשאל. You want to come? We have a שיעור. You want to come? We have a תפילה. This is the זכויות. אם אתה יכול לעשות את זה, יש לך זכות. כי משה רבנו ניתן ממנו הזכות הזאת, כן? ואין לך דבר שעומד בפני זיכוי הרבים. זיכוי הרבים, כן? אומר הגמרא בבא בתרא, כפי
תהיה. מה זה כפי תהיה? הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, והוא יכול לבטל. הבן אדם הזה יכול לבטל. מי שמזכה את הרבים, אפילו גזירה של הקדוש ברוך הוא יכול לבטל את זה. To tell you this is the הכנה. Preparation, יום הדין. We have to know it's serious. We have to know it's scary. But cannot be walking with fear only, right? We have to know. But מצד שני, we have to do also. And what we have to do? We have to go מאוהל אל אוהל, from house to house, from person to person, and try to pull as many נשמות as you could, לזכות אותם. שבעת השם שנזכה, שנוכל, גם שיהיה לנו זכות לעשות, וגם לזכות את הרבים. אמן ואמן, בעזרת השם.